Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Ayam Shema Balamasma Rajagacharya Sudesi Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sukho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Jose Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gurangam, glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Śrīmati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Vaschachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 11, chapter 25, verse 7. Dharme cārthe kāme yadāsau pariniṣṭhitaḥ guṇānāṁ sannikarṣo śraddhā-rati-dhanāvahaḥ. Dharme in religiosity, cha and arthe in economic development, cha and kāme in sense gratification, cha and yadā when asau, this living entity, pariniṣṭhitaḥ, is fixed, guṇānāṁ, of the modes of nature, sannikarṣaḥ, intermingling, ayam, this, śraddhā, faith, rati, sensual enjoyment, dhana, and wealth, āvahaḥ, which each bring. Translation: when a person devotes himself to religiosity, economic development, and sense gratification, the faith, wealth, and sense enjoyment obtained by his endeavors display
the interaction of the three modes of nature. Purport, religiosity, economic development, sense gratification are situated within the modes of nature, and faith, wealth, and enjoyment obtained by them clearly reveal the particular situation of a person within the modes of nature. Text 8. When man desires sense gratification being attached to family life, and when he consequently becomes established in religious and occupational duties, the combination of the modes of nature is manifest. Purport, according to Śraddhā Swami, religious duties performed for promotion to heaven are understood to be in the mode of passion, those performed to enjoy ordinary family life are in the mode of ignorance, and those performed selflessly to fulfill one's occupational duty in the varnashram system are in the mode of goodness. The Lord has thus explained how mundane religiosity is manifest within the modes of nature. Text 9. A person exhibiting qualities such as self-control is understood to be predominantly in the mode of goodness. Similarly, a passionate person is recognized by his lust, and one in ignorance is recognized by qualities such as anger. Any person, whether man or woman, who worships me with loving devotion, offering his or her prescribed duties unto me without material attachment, is understood to be situated in goodness. When a person worships me with his prescribed duties with the hope of gaining material benefit, his nature should be understood to be in passion. And one who worships me with the desire to commit violence against others is in ignorance. The three modes of material nature, goodness, passion, ignorance, influence the living entity, but not me. Manifesting within his mind, they induce the living entity to become attached to material bodies and other created objects. In this way, the living entity is bound up. Purport, the living entity is the marginal potency of the Supreme Lord, having the tendency to be overwhelmed by the Lord's illusory material energy. The personality of Godhead, however, is the absolute controller of illusion. Illusion can never control the Lord. Thus, the Supreme Lord, Sri Krishna, is the eternal object of service for all living beings who are eternally servants of the Lord. The three modes of nature manifest within the material energy. When a conditioned soul adopts a material mentality, the modes exert their influence within the jurisdiction of that mentality. But if one purifies one's mind in devotional service to the Lord, the modes of nature can no longer act upon him, since they have no influence on the spiritual platform. So here we have a series of verses to discuss different aspects of human existence in terms of the modes of nature. இப்பொழுது நாம் பார்த்த ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் முக்குணங்களின் அடிப்படையில் மனிதனுடைய பௌதிக வாழ்க்கை எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை விளக்குகின்றன. Even if we are partaking of the varnashram system, which is approved by the Lord, still we are subject by the modes of material nature. பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வர்ணாசிரம முறையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட பௌதிக முக்குணங்களின் தாக்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம். So if we become attached to that varnashram system, then we're attached to the modes of nature. எனவே வர்ணாசிரமத்தின் மேல் நாம் பற்றுக்கொள்வோமானால் பௌதிக முக்குணங்களின் பற்றுதலை நாம் பெறுகிறோம். So that is why Chaitanya Mahaprabhu ultimately rejects dharma and varnashram. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இறுதியில் தர்மத்தையும் வர்ணாசிரமத்தையும் கூட நிராகரித்தார். Nevertheless, even a devotee has to maintain his body and his family. ஆனாலும் கூட ஒரு பக்தனுக்கும் தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது. So generally the devotees also follow varnashram. எனவே பொதுவாக பக்தர்களும் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். What is the difference? வேற்றுமைதான் என்ன? One, of course, is he should not be attached to it. ஒன்று, அவர் இதில் பற்றுக்கொள்வதில்லை. But as these verses show that even if we're detached from those duties, etc., and we just do them as a matter of duty, still that's only in the mode of goodness. ஆனால் இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறியுள்ளபடி நாம் பற்றுதல் இல்லாமல் நம் வர்ணாசிரம கடமைகளை மட்டும் செய்து வருவோமானால் கூட அதுவும் சத்வகுணத்தின் பால்படுகிறது. So the devotee has to be very careful how he
practices varnashram. எனவே வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்யும்போது பக்தர் மிக கவனமாக இருக்கணும். And if we start putting too much emphasis on, become too involved in it, then we'll fall into the modes of material nature. அதிகமாக பௌதிக கடமைகளில் நாம் கவனம் செலுத்துவோமானால் நம் முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்குள் வந்துவிடும். Of course, the balance here for the devotee is that his major effort is to develop bhakti. சமநிலையில் ஒரு பக்தர் இருக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய முக்கியமான முயற்சி பக்தியை வளர்ப்பதிலேயே இருக்கிறது. But then he has to be very careful that he does not mix the elements of varnashram in such a way that he also pursues those particular goals. அதே சமயம் பக்தி செய்யும்போது வர்ணாசிரமத்தின் நோக்கங்களை அதில் கலக்காமல் பௌதிக லட்சியங்களை அடைவதற்காக தன்னுடைய முயற்சிகளை செய்யாமல் அவர் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். So, if he's very careful, then he does not become contaminated, even though he is participating in that system. மிக கவனமாக அவர் தன்னுடைய வர்ணாசிரம கடமைகளை இவ்வாறு செய்வாரானால் அவர் அந்த பாதிப்பிலிருந்து விலகி இருப்பார். But at the same time, he has to be very, very careful. அதே சமயம் மிக கவனமாக இந்த கடமைகளை செய்வது அவசியம். So within that system of varnashram, when we're practicing it, then one can perform those activities, but one is subjected to different modes. வர்ணாசிரமத்திற்குள் இருக்கும் ஒரு பக்தர் வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்யும் பொழுது அந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்குள் வருவதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And that is largely determined by one's goals. இவை ஒருவருடைய லட்சியத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்றன. So in practicing that system, if one has a goal of destruction, then it is definitely tamasic. எனவே ஒருவர் வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்யும்போது அவருடைய நோக்கம் அழிவாக இருக்குமானால் அது மிகவும் கெடுதலாகும், அது தமோகுணமாகும். But we also see that the system itself, varnashram, with its rules, tries to prevent one from destroying things, and therefore we have non-violence. ஆனால் வர்ணாசிரம அமைப்பை எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது என்று பார்ப்போமானால் ஒருவர் அழிவு செயல்களை செய்யாமல் இருக்க அவை தடை செய்கின்றன. எனவேதான் அஹிம்சை நமக்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. So, if one has a destructive attitude or goal within it, one is not really following the rules of varnashram. ஒருவர் அழிவு மனப்பான்மையுடன் தன்னுடைய செயல்களை செய்வாரானால் அவர் உண்மையில் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றவில்லை என்பதே. And if one is in the mode of passion, then that will be reflected in his great attachment to his results. ஒருவருடைய ரஜோகுண தன்மை அவர் விளைவுகளில் கொண்டிருக்கும் பற்றின் அடிப்படையில் வெளிப்படும். In other words, the arthe and the kāme aspect of varnashram will get a lot of emphasis. அதாவது வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள அர்த்தமும் காமமும் அவரால் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படும். And of course, this is also allowed. இது அனுமதிக்கவும் படுகிறது. And therefore, the karma kanda encourages one to achieve material goals. எனவே வேதங்களில் உள்ள கர்மகாண்டம் பௌதிகமான இலக்குகளை அடைவதற்கு உற்சாகம் ஊட்டுகின்றன. But those desires have to be, or they're limited by rules and regulations. ஆனால் அந்த ஆசைகள் அனைத்தும் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டே அமையவும். If one comes to sattva gun, then one becomes less attached to those goals. ஒருவர் சத்வ குணத்தை அடையும் போது இந்த பௌதிகமான லட்சியங்களில் அவருடைய பற்றுதல்கள் குறைகின்றன. But he continues to do those things without material attachment. அவர் தொடர்ந்து தன் கடமைகளை செய்து வரும்பொழுதும் கூட பௌதிக பற்றுகள் இல்லாமல் செய்வார். So therefore, no longer interested in the artha and the kāme aspect. எனவே அவர் அர்த்தம் காமம் இந்த அம்சங்களில் அதிக கவனம் செலுத்துவதில்லை. So he follows dharma, but only as a duty. தர்மத்தை அவர் பின்பற்றுகிறார், ஆனால் அதை ஒரு கடமையாகவே செய்கிறார். But we know that the essence of dharma is avoid sinful activities and do punya activities. தர்மத்தின் சாரம் நமக்கு தெரியும். தர்மத்தை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் புண்ணிய செயல்கள் புண்ணியத்தை பெறுகிறார். So what that does is it helps elevate one in the material world.
இந்த புண்ணிய செயல்களானது ஒருவரை பௌதிக உலகிலிருந்து உயர்த்துவதற்கு சேவை புரிகின்றன. However, once one comes to sattva gun, then one develops an interest in the fourth goal, that is moksha. ஆனால் சத்வகுணத்தை அடைந்த ஒருவருக்கு நான்காவது லட்சியத்தின் மேல் கவனம் செல்கிறது, அதாவது மோட்சம். So then the endeavor of the person in sattva gun is to get liberation from the material world. எனவே சத்வகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய லட்சியம் என்னவென்றால் பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதே. So this is relatively better than the other goals. இது மற்ற லட்சியங்களை விட உயர்ந்ததாகும். So for many that is the final goal. பலருக்கு இதுவே இறுதி லட்சியமாகவும் அமைந்து விடுகிறது. But Lord Chaitanya rejects that. ஆனால் சைத்தன்யர் இந்த மனப்பான்மையை நிராகரிக்கிறார். And therefore he says there's a fifth goal, that's prema. அவர் ஐந்தாவது லட்சியமாக பிரேமையை குறிப்பிடுகிறார். But that's not in the varnashram system. ஆனால் இந்த வர்ணாசிரம முறையில் இல்லவே இல்லை. So for that reason he rejects the varnashram system, because the goal is prema is not there. இதன் காரணமாகவே அவர் வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்கிறார். ஏனென்றால் வர்ணாசிரமத்தில் இந்த பிரேமை என்னும் லட்சியமே இல்லை. So therefore, though the varnashram system and dharma may be useful, it is useful generally for those people stuck in the modes and attached to the modes of material nature in order to purify them. எனவே வர்ணாசிரமம் அந்த அந்த வர்ணாசிரம இலக்குகளில் முக்குணங்களில் பற்றுக்கொண்டுள்ள மக்களுக்கு அது ஒரு வகையில் உதவக்கூடும். ஏனென்றால் படிப்படியாக அவர்களை அது தூய்மை செய்யக்கூடும். It is useful for the devotee to give some regulation and avoid sinful activities. To that extent, fine. பக்தர்களுக்கும் வர்ணாசிரமம் எந்த வகையில் உதவுகிறது என்றால் நற்செயல்களை செய்வதற்கும் பாவத்திலிருந்து விலகி இருப்பதற்கும் அது துணை செய்கிறது. But as far as indicating the highest goal for the human being, no, it is not that. ஆனால் இறுதி லட்சியத்தை பொறுத்தவரை மனிதர்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமான அந்த லட்சியம் வர்ணாசிரமத்தில் இல்லை. Now, of course, we can quote statements, okay, the essence of the varnashram system is to please Vishnu. நாம் மேற்கோள்களை காட்டி கூறலாம், வர்ணாசிரமத்தின் லட்சியம் கூட விஷ்ணுவை திருப்தி செய்வதே இல்லை. So yes, by following varnashram system is pleasing to Vishnu because it is Shastra and you're following Shastra. That's an okay. வர்ணாசிரமத்தை செய்வதன் மூலமாக விஷ்ணு மகிழ்ச்சி அடைகிறார். வர்ணாசிரமம் சாஸ்திரங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது, எனவே நாங்கள் சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுகிறோம், இது சரிதான் என்று அவர்கள் வாதிப்பார்கள். But we also know that what is most pleasing to Supreme Lord is bhakti. ஆனால் பரமபுருஷருக்கு மிக அதிகமான திருப்தி அளிப்பது பக்தியே என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And therefore, though he does make, there are statements like that, still, ultimately we understand that bhakti is most pleasing to the Supreme Lord, so we should follow that process. எனவே வர்ணாசிரமத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வேதங்களை நாம் பார்த்தாலும் கூட அதிகமான திருப்தி பகவானுக்கு தருவது பக்தியே என்பதை அறிந்து கொண்டு நாம் அதையே பின்பற்ற வேண்டும். And therefore, to emphasize that, at the very beginning of Bhagavatam, all this other stuff is rejected as cheating. இதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே பாகவதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே பக்தியை தவிர இதர வழிமுறைகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிராகரிக்கப்படுகின்றன, ஏமாற்று வேலை என்று கூறி. Such statements are made because scriptures also understand that people are in general not so intelligent. மக்கள் பொதுவாக அதிக புத்திசாலிகளாக இல்லை என்னும் காரணத்தினால் சாஸ்திரங்களில் இத்தகைய வாக்கியங்கள் தரப்படுகின்றன. And they are subject to taking some statements and then using those to pursue a certain goal. மக்களுடைய தன்மை என்னவென்றால் சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய சில வாக்கியங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தங்களுக்கு சாதகமாக அவற்றை மட்டும் பின்பற்றக்கூடிய தன்மையை மக்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். So if we're attached to the material world, we're attached to enjoying, then we can also quote Bhagavad Gita. Krishna says, worship the devotes and all your desires are fulfilled. Very nice process. பௌதிக உலகத்தில் பற்றுக்கொண்டு பௌதிக உலக புலன்முகர்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையுள்ள மக்கள் அதற்கும் ஆதரவாக பகவத்கீதையை கூறலாம். பகவத்கீதை தேவதைகளை வழிபடுவதன் மூலமாக புலன்முகர்ச்சியை பெறலாம் என்று பரிந்துரைக்கிறது. He says karma yoga is the best process. கர்மயோகம் தான் மிகச்சிறந்த வழிமுறை என்று பகவான் கூறுகிறார். So yes, that's true. The Lord does say that in Bhagavad Gita chapter 3, but then he also says the opposite.
இது உண்மைதான். பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கர்மயோகத்தை புகழ்ந்து கூறவும் செய்கிறார். ஆனால் இதற்கு எதிர்மறையான வாக்கியங்களையும் அவர் தருகிறார். So he talks about the flowery words of the Vedas, which means they look like nice flowery things, but ultimately poisonous. வேதங்களின் அழகிய மலர் போன்ற வார்த்தைகள் மிக கவர்ச்சியாக இருந்தாலும் இறுதியில் அவை விஷம் பொருந்தியவை என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார். And then he calls people that worship devotes fools. மேலும் தேவதை வழிபாடு செய்பவர்களை முட்டாள்கள் என்றும் பகவான் கூறுகிறார். And he says they're not following the rule of vidhi. அந்த சட்டங்களை பின்பற்றாமல் இருப்பது அவிதி என்றும் அவர் கூறுகிறார். And then in Bhagavad he says just reject it all. மேலும் பகவத்கீதையை நிராகரிக்குமாறு பரிந்துரைக்கிறார். So he says sarvadharman, give up all these dharmas. சர்வதர்மான் பரித்யஜ என்ற இந்த தர்மங்கள் அனைத்தையும் துறந்து விடுமாறு பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். So generally to reject means tyaja, give it up. பொதுவாக விட்டுவிடுவது என்பது த்யஜ, அதாவது அனைத்தையும் துறப்பது என்று. Or then pari means completely. மேலும் முழுமையாக விட வேண்டும் என்பதையும் பகவான் குறிப்பிடுகிறார். So parityaja, completely give up all these dharmas. பரித்யஜ்ய என்பது இந்த தர்மங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக துறந்து விடுவதை குறிக்கும். So that is to emphasize the fact that the most important thing for a human being is to perform bhakti. எனவே மனிதனுக்கு மிக முக்கியமான செயல்பாடு பக்தியே ஆகும் என்பதையே பகவான் வலியுறுத்துகிறார். And don't contaminate it with other goals by performing other processes, or even if you don't, still having any other goal. Don't contaminate it. இதர ஆசைகளின் காரணமாக இதர செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக இந்த தூய பக்தியை கலங்கப்படுத்த வேண்டாம், கலப்படப்படுத்த வேண்டாம் என்றும் பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். So therefore he is simply saying you perform pure bhakti. தூய பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்பதையே பகவான் கூறுகிறார். And then this surpasses all these other systems and the modes of material nature. இது பௌதிக முக்குணங்களின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இதர வழிமுறைகளையும் விட சாலச் சிறந்ததுதான். Bhakti itself is beyond the modes. பக்தி என்பது முக்குணங்களை கடந்தது. And karma and jnana and yoga are in the modes of material nature. கர்மம், ஞானம், யோகம் அனைத்தும் பௌதிக முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டே இருக்கிறது. So though there are methods for operating within the modes and purifying yourself, etc., ultimately the best process is bhakti. எனவே முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டு தன்னை படிப்படியாக தூய்மை செய்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் இருந்த போதிலும் இறுதியான வழிமுறையானது பக்தியே. Hare Krishna. Hare Krishna. From all the explanations which we hear, we understand that the jiva has only that choice of acting, and anything and everything else is only dependent on the Lord. So where is the independence for the jiva? ஜீவாத்மாவுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the independence of the jiva is his choice. ஜீவனின் சுதந்திரம் அவனுக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய தேர்வு உரிமையாகும். He can choose to do this, he can choose to do that. அவர் இதையோ அதையோ செய்ய தீர்மானிக்கலாம். Now, definitely, because he's in the material world is filled with modes of nature, he can be influenced. நிச்சயமாக ஜடவுலகத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால், ஜடவுலகம் முக்குணங்கள் நிறைந்திருக்கும் காரணத்தினால் அந்த முக்குணங்கள் அவருடைய தேர்வில் பாதிப்பை உண்டாக்கத்தான் செய்யும். He can also be influenced by scriptural instructions. அவர் வேத சாஸ்திரங்களில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளின் மூலமாகவும் செயல்பட தீர்மானிக்கலாம். And the mode may be tamagun all around him or rajagun, but then scripture will say don't do this, don't do that, don't do that. So then he has a choice. தமோகுணம், ரஜோகுணங்கள் இவற்றுக்குள் இருந்தாலும் கூட சாஸ்திரங்கள் இதை செய்யக்கூடாது, அதை செய்யக்கூடாது என்று கூறும்பொழுது அவருடைய தேர்வுகளை அந்த விதமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். So if he makes a tamasic choice and doesn't follow scripture, then he can blame it was tamagun. Tamagun forced me to do this. ஆனால் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் சாஸ்திரங்களை நிராகரித்து தன்னுடைய முடிவுகளை செய்வாரானால் இது தமோகுணத்தினால் செய்யப்பட்டது என்று அவர் வாதிக்க முடியும். Okay, we can explain, yes, he has his intelligence and tamagun affected his intelligence.
ஆமாம், அவருக்கு புத்தி இருக்கிறது, ஆனால் தமோகுணத்தினால் புத்தி பாதிக்கப்பட்டது என்று நாம் கூற முடியும். Nevertheless, he did have some scriptural directions also and he ignored those instructions. ஆனாலும் சாஸ்திரங்களில் வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன, அவற்றையும் அவர் நிராகரித்தார் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். So definitely, tamagun, not just tamagun, but all the gunas are actually ignorance of some sort. So he's going to be affected by ignorance as long as he's in the material world. We said everything comes from prakriti. Prakriti itself is ignorance. Maya is ignorance. Then we have ahankara, which is ignorance. And ignorance divides up into the tamasic ignorance with the 5 material elements and the senses in rajagun ahankara, and then the mind in sattvagun ahankara. But it's all ignorance. So in that sense, yes, we're influenced by ignorance. எனவே ஜட உலகத்தில் உழைக்கக்கூடிய அனைத்தும் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டிருப்பவை என்ற காரணத்தினால் அனைத்துமே அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. தமோகுணம் மட்டுமல்ல, சத்துவகுணத்திலும் கூட அறியாமையின் தாக்கம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த குணங்கள் அனைத்துமே அறியாமையின் அடிப்படையில் தான் உண்டாயின. புலன்முகர்ச்சி பொருட்கள், புலன்கள் மற்றும் மனம் இவை அனைத்துமே இந்த முக்குணங்களின் காரணமாகத்தான் உண்டாயின. எனவே அறியாமையின் தாக்கம் அனைத்திலும் இருக்கிறது. But why is the jiva in that position? Because he chooses to enjoy in that particular way. ஆனால் ஜீவாத்மா ஏன் இந்த நிலையை அடைந்தார் என்று பார்ப்போமானால், இந்த நிலைகளில் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆசை இருந்த காரணத்தினால் தான். He chooses not to recognize Supreme Lord. அவர் பரமபுருஷ பகவானை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார். That's his ultimate choice. இதுவே அவருடைய இறுதி முடிவு தீர்வாக இருக்கிறது. And of course you can blame ignorance for that. இதற்கும் நாம் அறியாமையை குறை கூற முடியும். But then we have the opposite. We have scripture, we have devotees, we have Supreme Lord coming as an avatar to give us the knowledge. And if we refuse it, then we can still blame ignorance, but actually we have to blame ourselves. ஆனால் அறியாமையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன, பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், பரமபுருஷ பகவானே அவதாரங்களாக தோன்றி நமக்கு வழிகாட்டுகிறார். ஆனால் இவை அனைத்தும் நாம் நிராகரிப்போமானால் அதற்கு நம்மைத்தான் குறை கூற வேண்டும். I have 2 questions. One is in this verse, it's saying that whatever one enjoy in this material world out of dharma, the kāma, is because of these 3 moods, guna, sannikarṣo. So question is that suppose those who are performing the devotional service, sometimes you see even devotional service also gives some kind of arthes. Weeds come, some weeds come. From where it coming? It's still under gunas or beyond the gunas? If we get something from devotional service? Yeah. Bhakti sukha, sometimes some weeds come, with the devotional service. Oh, well, so translate that. Translation? பக்தியின் மூலமாகவும் சில அனர்த்தங்கள் உண்டாகின்றன. இதை பற்றி விளக்க வேண்டும். Well, you get things through karma, through sukriti, or good karmas. That's completely separate. நற்கர்மங்களை செய்வதன் மூலமாக வரக்கூடிய சுக்ருதி என்பது ஒரு தனியான விஷயமாகும். But we also know that bhakti and mukti follow bhakti everywhere, and they say, "Please let me serve you." பக்தியை ஒருவர் செய்யும் பொழுது புக்தியும் முக்தியும் கூட அவர் பின்னாலேயே செல்கின்றன. நாங்களும் உங்களுக்கு சேவை செய்கிறோம் என்று அவர். So bhakti offers many material things. புக்தியின் மூலமாக பலவிதமான பௌதிக வசதிகள் கிடைக்கின்றன. So in other words, through bhakti you can achieve anything that is available within karma kanda or whatever. You can get that. Not as a result of your punyas, just doing bhakti. You can get that. எனவே பக்தியின் மூலமாக பௌதிக செயல்களின் மூலமாக என்ன வசதிகள் கிடைக்குமோ அவை அனைத்தையுமே பெற முடியும். As we see, the Lord gave Dhruva whole kingdom, and then Dhruvaloka. துருவ மகாராஜருக்கு முழு சாம்ராஜ்யத்தையும் பகவான் கொடுத்தார். அதற்கு மேலாக துருவலோகத்தையும் கொடுத்தார். So bhakti can give all those things, but the devotee has to be very careful that he doesn't get attached to it. எனவே பக்தியின் மூலமாக இந்த பௌதிக சுகங்கள் அனைத்தும் கிடைக்குமாயினும் பக்தர் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும், இவற்றில் பற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும். The question is it under modes or not? What? This whatever getting it is not under the modes, it's just a result of the bhakti. Yeah, but when enjoy that time is a problem. If you enjoy it, then you're back in the mode of passion or ignorance. Okay. Second question is like பக்தியின் மூலமாக
பக்தியின் மூலமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பௌதிக வசதிகள் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவை அல்ல. ஆனால் அவற்றை நாம் சுய இந்திரிய திருப்திக்காக பயன்படுத்துவோமானால் நாம் மீண்டும் புலன்களுக்குள் முக்குணங்களுக்குள் வீழ்ந்து விடுவோம். Second question, you are explaining this sarvadharman parityajya. I saw in the commentary in Bhakti Sandarbha regarding this parityajya, pari, he was saying that, Jiva Goswami saying that even from the beginning of the devotional life, he said the prarambha, in the beginning of the devotional life, one should give up the karma. But again, there is a contradictory verse in this 11, considered tavat karmani kurvitan na nirvedati yavata mat krata shravanadu. When unless one develop the complete faith, one should not give up the karma also, the said, So there is a two statement, it's contradictory a little bit. Can you explain a little bit? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய என்பது இரண்டு விதமாக விளக்கப்படுகிறது. ஜீவ கோஸ்வாமி கூறும்போது பக்தி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒருவர் அனைத்து தர்மங்களையும் துறக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. ஆனால் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவர் தூய பக்தி நிலைக்கு உயராத வரைக்கும் தன்னுடைய இதர தர்மங்களை விடக்கூடாது என்றும் கூறுகிறது. இந்த முரண்பாட்டை விளக்க வேண்டும். Giving up all karmas means that we give up the desires that are inherent in those karmas. அனைத்து கடமைகளையும் துறப்பது என்பதன் பொருள் அந்த கடமைகளின் மூலமாக வரக்கூடிய நல்ல விளைவுகளின் பயனை பற்றை துறப்பது என்பதை பொருள். And thus, in the definition of bhakti, Rupa Goswami says it should be jnana karma anavratam. It should not be, doesn't have to be sunya karma, but not covered by it, which means not obstructed by the karma. So you could do the karmas, but they should not obstruct. ரூப கோஸ்வாமி கூறும்போது பக்தியானது ஞான கர்மங்களால் மூடப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். முழுமையாக அது இல்லாவிட்டாலும் கூட அவற்றால் பக்தி மூடப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதை அவர் குறிப்பிடுகிறார். So if we do the karmas, fine, but if we start developing material desires, that's the obstruction. So you could do it selflessly without, attachment at all. That's the pariniṣṭhitaḥ devotee. எனவே நாம் கர்மங்களை செய்வதனால் பிரச்சனை இல்லை. கர்மங்களின் விளைவுகளுக்கு நாம் பற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மாக்களை ஒருவர் செய்யும்போது அவர் பரிநிஷ்டித பக்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். If one does not have faith in uttama bhakti or suddha bhakti, pure bhakti, then one will be slightly attached to the karmas. உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தியில் ஒருவருக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் இந்த பௌதிக குணங்களில் ஓரளவு அவருக்கு பற்றுதல் இருக்கத்தான் செய்யும். So until one's developed that faith, then you can have those desires or whatever. அந்த தூய பக்தியில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் வரைக்கும் இந்த இதர ஆசைகள் அவரை துரத்தத்தான் செய்யும். Although one might take up devotional service, but if he does the karma, automatic karma is beyond under the gunas. Gunas means it will give the result automatically. Yeah, but if you're not attached to it, then it's okay. It's still Suddha Bhakti. As we see, all Lord Chaitanya's followers were in Varnashram system. They were doing their karmas. Some were doctors, some were brahmanas, whatever. So in that sense, they were doing karma yoga. But they were completely unattached to those results. And their main emphasis was bhakti, so it's Suddha Bhakti. கேள்வி, பக்தியை செய்பவர் கர்மாவை செய்யும் பொழுது அந்த கர்மா தன்னுடைய பயன்களை தரத்தான் செய்யும். அதற்கான மகாராஜன் கூறிய பதில், அந்த பயன்கள் வரத்தான் செய்யும் என்றாலும் கூட அந்த பயன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் ஒரு பக்தர் இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய சகாக்களில் அநேகம் பேர் வர்ணாசிரமத்திற்கு உட்பட்டு தன்னுடைய கடமைகளை செய்து வந்தார்கள். அந்த பலன்கள் கிடைத்த பொழுதிலும் அந்த பலன்களின் பற்றுதல் இல்லாமல் தூய பக்தியை அவர்கள் செய்தார். The alternative is to give up all those completely, then one is nirapeksha devotee. இதற்கு மற்றொரு வழிமுறை, மாற்றான வழிமுறை என்னவென்றால் இந்த அனைத்து கடமைகளையுமே துறந்து விடுவது. அவர் நிரபேக்ஷ பக்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So that's the Babaji. அவர்கள் பாபாஜிகள் ஆவார். But if one is not qualified, then one cannot do that. ஆனால் பாபாஜியாகவும் தகுதி பெறாத வரைக்கும் ஒருவர் அதை செய்ய முடியும். Gurmarat, this is in continuation with the answer what you gave to Shambharam Prabhu's first question. We were telling that if you are attached to the results, then you fall back into the modes. Even in our basic day-to-day activities, the basic activity of taking prasadam, we offer it to the Lord, but when we take the prasadam, the modes actually sometimes override us, and we think that the prasadam is good or bad, tasty or nothing. So it means that we are enjoying that prasadam for ourselves. So does it mean that we are going back in the modes of
nature, even though we are doing devotional service and honoring prasadam, and how to avoid this. நமது அன்றாட செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட பக்தர் பகவானுக்காகவே உணவை அர்ப்பணிக்கிறார். ஆனால் அதன் பிறகு அந்த உணவை அவர் பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கூட இந்த பிரசாதம் நன்றாக இருக்கிறது, நன்றாக இல்லை என்னும் விதத்தில் பிரசாதத்தின் மேல் பற்றுக்கொள்கிறார். எனவே நாம் பக்தி செயல்களை செய்யும் பொழுதும் கூட பௌதிக புலனுகர்ச்சி அதில் கலந்தே வருகிறது. இதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு தற்காத்துக்கொள்வோம்? As long as we're practicing sadhana bhakti, then we have anarthas. சாதனா பக்தியை நாம் செய்து வரும் வரையில் அனர்த்தங்களும் நம் கூட இருக்கத்தான் செய்யும். And those anarthas can appear at any time. அந்த அனர்த்தங்கள் எப்பொழுதும் வெளிப்பட முடியும். At least we accept the concept of pure bhakti. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக தூய பக்தி என்னும் கொள்கையை நாம் மனத்தளவில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And we try our best. நமக்கு முடிந்த வரையில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். But because there are anarthas, then there's bound to be mistakes. அனர்த்தங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் சில தவறுகளை செய்யத்தான் And நேரும். the more we advance, then the less anarthas. மேலும் மேலும் முன்னேறும்போது அனர்த்தங்கள் குறைகின்றன. And then finally, when there's no anarthas at all, then it is prema. இறுதியில் அனர்த்தங்கள் முழுமையாக நீக்கும் பொழுது நாம் பிரேமை நிலையை அடைகிறோம். Hare Krishna. Maharaj, my question is, in the current situation, devotees are doing their occupational duty. We are not aware of our prescribed duty. So, this performing the duty and being a pure devotee is related only to the prescribed duty, or it can be extended to the occupational duty which is being done now, because devotees have to go for their work and they have to earn, even though it may be little more than what is necessary, or the roti kapda makan, they do things which are you know. Well, bhakti is independent of varnashram. So therefore, anybody at any place can do it. It's not that a person in Russia or Siberia or Gulf is forbidden because there's no varnashram system there. He can still do bhakti. He can do pure bhakti. இன்றைய சூழ்நிலையில் பக்தர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன என்று தெரியாது. அவரவர் தொழில் அடிப்படையிலான கடமைகளை மட்டுமே செய்து வருகிறார்கள். ஆனால் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுதுதான் பக்தர்களுக்கு இந்த மன தூய்மை உண்டாகுமா? இத்தகைய தொழில் கடமைகளை செய்யும் போது தேவைக்கு அதிகமாக அவர்கள் பொருள் ஈட்டவும் செய்கிறார்கள். இந்த நிலையில் எவ்வாறு அவர்கள் செயல்பட வேண்டும்? மகாராஜர் கூறிய பதில், வர்ணாசிரமம் என்பது பக்திக்கு எந்த விதத்திலும் தேவையில்லை. உலகத்தின் எந்த மூலையில் சைபீரியாவில் நீங்கள் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் பக்தியை தொடர்ந்து செய்ய முடியும். அதற்கு வர்ணாசிரமத்தின் துணை எந்த வகையிலும் தேவையில்லை. We have few online questions. Can I go ahead? Hare Krishna. Can I go ahead with online questions? There are few. Hare Krishna Maharaj. So after speaking Bhagavad Gita, Arjuna didn't give up his varna or ashrama. He engaged in his warfare. How to understand? How he didn't change anything? No, he just fought only. So he didn't change his varna or ashrama. How to understand? அர்ஜுனர் பகவத்கீதை உரையை கேட்ட பிறகு தன்னுடைய வர்ணத்தையோ ஆசிரமத்தையோ மாற்றவில்லை. இதை விளக்க வேண்டும். Well, as I said, giving up does not mean you have to give up those acts themselves, but you give up any material attachment to it. தர்மத்தை விட வேண்டும் என்று நாம் கூறும்பொழுது அந்த கடமைகளை விட வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல. அந்த கடமைகளின் மேல் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது என்பதே அதன் விளக்கமாகும். So Arjuna did it not with attachment, but because he was following Krishna's order, and that would please Krishna. So he was just doing it as an act of devotion. அர்ஜுனர் பற்றின்றி தன் கடமைகளை செய்தார். கிருஷ்ணருடைய ஆணைக்கு உட்பட்டு அவர் செய்தார். எனவே அவர் அந்த விளைவுகளினால் கட்டுப்படுத்தப்பட மாட்டார். Maharaj, in case of devotees, you're saying that till the time they build their faith completely in the highest goal of love of God, till the time they are influenced and affected by modes. So
we would see that that's the case with most of the devotees, especially when they take up Krishna consciousness. They may have some faith, but complete faith in the in that final goal would take time, its own time to build. And so my question is, wouldn't some training be required till the time actually they build up? Yes, so they they read scriptures, they hear from pure devotees, and that is what is helping them build their faith in the ultimate goal, but they're still struggling with modes at the same time. So wouldn't some training be required how to manage their modes? தூய பக்தியை பெறும் வரை ஒரு பக்தர் முக்குணங்களின் தாக்குதல் அல்லது அனர்த்தங்களின் தாக்குதலிலிருந்து விடுபட முடியாது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். பக்தர்கள் அனைவரும் ஏதோ ஓரளவு விசுவாசத்தை கொண்டு இப்பொழுது பக்தி பயிற்சி செய்து வருகிறோம். ஆனால் தூய பக்தி நிலையை அடையும் வரை அனர்த்தங்களின் தாக்குதல் நம்மேல் இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் அதற்கான சில பயிற்சிகள் அவர்களுக்கு தரப்பட வேண்டுமா? பக்தர்கள் அனர்த்தங்களுடன் கூட எவ்வாறு தூய பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு அவர்களுக்கு பயிற்சி தேவையில்லையா? Well, as bhakti progresses, we go through these different stages of bhajana kriya, anartha-nivritti, nishtha, ruchya, sakti, bhava, prema, which means that the bhakti is increasing, the faith is increasing. So then what happens is anartha-nivritti takes place, and through the process of bhakti itself, not that we rely on some other process to get rid of the anarthas. முழுமையான ஸ்ரத்தை விசுவாசம் இல்லாத பொழுதிலும் கூட ஒருவர் பக்தியை செய்யும் பொழுது படிப்படியாக அவருடைய பக்தியும் அதிகரிக்கிறது, ஸ்ரத்தை அதிகரிக்கிறது, அனர்த்தங்கள் குறைகின்றன. பஜனக்கிரியா, சாதுசங்கா, பஜனக்கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி என்ற படிப்படியாக அவருடைய அனர்த்தங்களும் குறைந்து வருகின்றன. எனவே பக்தியை செய்வதை தவிர இதர துணைகள் யாருக்கும் அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு தேவையில்லை. So bhakti is the most effective way of getting rid of the anarthas and establishing bhakti. அனர்த்தங்களை துறப்பதற்கும் தூய பக்தியில் நிலை பெறுவதற்கும் பக்தி ஒன்றே மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். Online questions? Hare Krishna, am I audible online there? Yes. Thank you. We have a couple of questions, Maharaj. This is a question from yesterday by Medhavani Saki Mataji. Kalau Shudra Sambhava. It is said in Kali Yuga everybody is actually a Shudra. Yet we have some people who are teaching, administrating and doing co-protection and other Vaishya-related jobs, mostly based on birth only. Mostly, if he is a Brahmana son, then he becomes a Brahmana. So how do we understand this, and can this be considered a proper execution of Varnashrama system, given that it is only based on birth and not on guna and karma? Please help to understand. கலியுகத்தில் அனைவருமே சூத்திரர்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட சிலர் பிறவியின் அடிப்படையில் வைஷ்யர்களுடைய தொழில்களையும் பிராமணர்களுடைய தொழில்களையும் செய்து வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். இதை உண்மையான வர்ணாசிரமம் என்று கூற முடியுமா? If it's only based on birth, then that is no guarantee what your actual quality is. So you may be a born Brahmana, but you could be tamasic. பிறவியின் அடிப்படையில் நாம் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அதில் பல குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக ஒரு பிராமணருடைய மகன் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடும். So therefore you would not be interested in memorizing all the Vedas or teaching the Vedas at all. அவருக்கு வேதங்களை கற்பதிலும் கற்பிப்பதிலும் ஆர்வமே இருக்காது. So therefore birth alone is useless. எனவே பிறவி அடிப்படை என்பது பயனற்றது. If there are some qualities that go with it, yes, he is Brahman by birth, but he also has sattvic qualities, fine. Then he can do the activities of a Brahmana. பிராமணராக பிறந்த ஒருவருக்கு பிராமண குணங்களும் இருக்கும் என்றால் அது நல்ல அமைப்பாகும். அவர் பிராமண தொழில்களை செய்ய முடியும். So in other words, one has to carefully examine the qualities of a person when he is grown up to determine what varna he should be in. எனவே ஒரு நபர் முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது மிக கவனமாக அவருடைய குணாதிசயங்களை கண்காணித்து அவர் எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறார், எந்த தொழிலை அவர் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. This is another question. Karmani eva adhikaraste ma phaleshu kadachana. So be detached to results. In Srimad Bhagavatam it says palena parichayati.
the results determine whether efforts have pleased Krishna. So how do we understand this, Maharaj? விளைவுகளை பற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்ற பகவத்கீதை கூறுகிறது. ஆனால் பாகவதமோ விளைவுகளை கொண்டே ஒருவருடைய முயற்சியை தீர்மானிக்க வேண்டும், பகவான் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைந்தாரா என்பதை கொண்டே ஒருவருடைய பக்தியின் வெற்றியை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இந்த முரண்பாட்டை விளக்குகிறது. Well, if we're talking about results of bhakti, that's completely different from the results of karma. பக்தியின் விளைவுகளை பற்றி பேசுவோமானால் அது கர்மத்தின் விளைவுகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். So becoming detached from the results of your activities, this is an act of situating yourself in sattva gun. செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து உங்களை முழுமையாக விலக்கிக் கொள்வீர்களானால் நீங்கள் சத்வகுணத்தில் அமைகிறீர்கள். If we're attached to pleasing Krishna, that is transcendental. கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதில் உங்களுடைய பற்றுதல் இருக்குமானால் அது முக்குணங்களை கடந்த நிலையாகும். Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Kalanidhi Prabhu. Is Sthita Prajna person beyond Sattva, or is it same as Brahma Bhutva stage? The what? Sthita Prajna person, is he beyond Sattva stage also, or is it same as the Brahma Bhutva stage? Yeah. Well, in the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, that portion comes there when he's talking about the Gyani or whatever. So basically, it's just a person who's detached from fame, praise, blame, etc. So in other words, he may not have reached the Brahma Bhuta, realizing in Brahman, but at least he's fixed in the no identity with the material body. சித்தப்பிரஜர் என்பவர் பிரம்மபூத்தரை விட ஒரு தாழ்ந்த நிலையே ஆகும். ஆனாலும் அவர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இவற்றிலிருந்து விலகி இருக்கிறார். தன்னுடைய சரீரத்தின் பற்றுதலிருந்தும் அவர் விலகி இருக்கிறார். Okay, thank you, Maharaj. This is the last question. This is a question from Subhav Mohan Padana Das. Under conditional state, I am not able to perform devotional service. So how to perform devotional service even we are under the conditional stage? கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக என்னால் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? Well, if we have no faith in bhakti, we cannot do it. பக்தியில் நமக்கு விசுவாசம் இல்லாத நிலையில் நாம் பக்தி செய்ய முடியாது. If we have a faith in bhakti and we have a desire to do it, then we can do it. பக்தியில் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குமானால், அதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்குமானால் நாம் செய்ய முடியும். So in the beginning, it will not be perfect. ஆரம்ப நிலையில் நம்முடைய பயிற்சி முழுமையானதாக இருக்காது. But we should understand what the goal is. ஆனாலும் நமது லட்சியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு செயல்படுவோம். And we should strive for that perfect, pure goal. அந்த தூய லட்சியத்தை அடைய முயல்வோம். And as I explained, by performance of bhakti, then anarthas go away. So that means your conditional influence is destroyed. நான் ஏற்கனவே விளக்கியதைப் போல அந்த தூய பக்தியை நாம் பயிற்சி செய்வோமானால் நம்மை முக்குணங்களின் தாக்குதலிலிருந்தும் அனர்த்தங்களின் தாக்குதலிலிருந்தும் நாம் படிப்படியாக விடுபடுவோம். Thank you.